Om Shama Paramahansa Maharaj Gacharya Sisvadesi Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Hardest Thakur Ki Jai Ram Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopika Shama Kunda Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadup Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai and go Premanandi all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru Sri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shivate Bhaktivedanta Swami Niti Navade Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadade Nirvishesha Shujavadi Paschatade Shatadade Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Reading from Srimad Bhagavatam chapter 3 verse 23. Iskcon vimsatime Vrishnishu prapya janmani Rama Krishna viti bhuva Bhagavan aharad bharam Iskcon Vimse in the 19th Vimsatame in the 20th also of Vrishnishu in the Vrishni dynasty Prapya having obtained in Germany births Rabak Balaram Krishna Sri Krishna iti thus Bhuva of the world, Bhagavan, personality of Godhead, Aharat, removed, Bharam, burden. Translation in the 19th and 20th incarnations, the Lord advented himself as Lord Balaram and Lord Krishna in the family of Vrishni, the Yadu dynasty, and by so doing he removed the burden of the world. Purport. The specific mention of the word Bhagavan in this text indicates that Balaram and Krishna are original forms of the Lord. This will be further explained later. Lord Krishna is not an incarnation of the Purusha as we learn from the beginning of this chapter. He is directly the original personality of Godhead, and Balaram is the first plenary manifestation of the Lord. From Baladev, the first phalanx of plenary expansions, Vasudev, Shankarshan, Aniruddha, and Pradumna expands. Lord Sri Krishna is Vasudev, and Balaram is Shankarshan. So,
Here we have the appearance of Balaram and Krishna of course is the main topic of the whole Bhagavatam. இங்கு பலராமர் கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்தை பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் தான் பாகவதம் மொத்தத்திற்கும் முக்கியமான கதாநாயகர். And therefore we have a whole series of verses explaining about Krishna. எனவே இங்கு பல ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கின்றன. So though they appear in a list with the other forms of the Lord, the avatars, Krishna is actually distinct from everyone. பகவானுடைய மற்ற அவதாரங்களுடைய வரிசையில் அவர் சேர்க்கப்பட்டாலும் கூட கிருஷ்ணர் தனித்தன்மையோடு அவதாரங்களுக்கு மூலமாக விளங்குகிறார். But we should not think that first there was nobody, then Krishna came, and then Krishna produced other forms. முதலில் ஒருவரும் இல்லை, அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் தோன்றி மற்ற வடிவங்களை படைத்தார் என்று நாம் கருதக்கூடாது. Because all the forms are eternal. ஏனென்றால் வடிவங்கள் அனைத்தும் நித்தியமானவை. So nobody is created. இதில் எவரும் உண்டாக்கப்படவில்லை. But at the same time we say Krishna is the source of all the other forms of the Lord. அதே சமயம் பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களுக்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்றும் கூறப்படுகிறது. And if we say source, then we think of creation. அவர்தான் மூலம் என்று கூறினால் நாம் சிருஷ்டியை பற்றி சிந்திக்கிறோம். So therefore we cannot actually use those terms in the normal sense. எனவே இந்த பதங்களை பயன்படுத்தும் போது அதை சாதாரண பொருளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Just as we often talk of the birth of Krishna. உதாரணமாக கிருஷ்ணருடைய பிறப்பை பற்றி பேசுகிறோம். And we call his appearance day Janmashtami, which means birthday. அவருடைய பிறந்த நாளை ஜென்மாஷ்டமி என்று அழைக்கிறோம், அதாவது அவர் பிறந்தார் என்று அர்த்தமாகிறது. But we know Krishna doesn't have any birth. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு பிறவி இல்லை என்பதை நாம் அறிவோம். And in fact, all the forms of the Lord have no birth. They're all designated by the term Aja, no birth. பகவானுடைய எந்த வடிவமுமே பிறந்தது என்று கூற முடியாது. பகவானுடைய வடிவங்கள் அனைத்தும் அஜா, அதாவது பிறப்பற்றவை என்பதாகும். But as I mentioned previously, we do distinguish these different forms. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல இந்த வடிவங்களுக்குள் வேற்றுமையையும் நாம் காண்கிறோம். But not because Krishna is eternal and the others are not eternal. That's not true. ஆனால் கிருஷ்ணர் நித்தியமானவர், மற்ற வடிவங்கள் நித்தியமானவை அல்ல என்பது உண்மை அல்ல. Similarly, we cannot say that this form is better than that form. அதே போல ஒரு வடிவம் மற்ற வடிவங்களை விட சிறந்தது என்பதும் தவறான புரிதலாகும். Because we also know there's no equal to the Lord. So if Rama is not equal to Krishna, then somehow or other he can't be Supreme Lord. ஏனென்றால் பகவானுக்கு சமமானவர் ஒருவரும் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். எனவே ராமர் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர் இல்லை என்றால் பகவானுக்கு சமமானவர் இருப்பதாக ஒரு போலியான உணர்வு உண்டாகும். So therefore we do make a distinction because there are differences. எனவே பகவானுடைய வடிவங்களுக்குள் வேற்றுமை நாம் காண்பது அவற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களின் அடிப்படையில் ஆகும். But though we say there are differences, we also say there's only one Supreme Lord. There are not two Lords, so they're not different. வேற்றுமைகளை கூறும்போது அதே சமயத்தில் நாம் இருப்பது இரண்டு பகவான் அல்ல, ஒருவரே என்று நாம் கூறுகிறோம். எனவே அவை அனைத்தும் ஒருவரே என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். Nevertheless, we do see that each form has particular activities and particular qualities for that particular form. Otherwise, they would not be distinct from another form. அதே சமயம் பகவானுடைய ஒவ்வொரு வடிவத்திற்கும் அதற்கென்று தனி குணாதிசயங்களும் செயல்பாடுகளும் உள்ளன. அப்படி இல்லாவிட்டால் அவற்றுக்குள் வேற்றுமை என்பதே இல்லாமல் போகும். So all of these different forms described here are actually, they look different from each other. எனவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து வடிவங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபட்ட தோற்றத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். So Varaha has a different form from Vamana, who has a different form from Nrsimhadev.
உதாரணமாக வராகர், வாமனர், நரசிம்மதேவர் அனைவரும் வேறு வேறு வடிவங்களில் இருக்கிறார்கள். But though they are different forms, still they're one Supreme Lord. ஆனால் இந்த வடிவங்கள் வேறுபட்டாலும் கூட அவர்கள் அனைவரும் ஒரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவர். So that may be difficult for us to understand because in the material world we don't have such an experience. ஜட உலகத்தில் இத்தகைய அனுபவம் நமக்கு இல்லாத காரணத்தினால் இதை புரிந்து கொள்வது நமக்கு சிறிது கடினமாக இருக்கலாம். Everyone is limited to one body. இங்குள்ள அனைவருக்கும் ஒரே சரீரம் தான் இருக்கிறது. But the Lord can manifest infinite number of bodies. ஆனால் பகவானோ எண்ணற்ற வடிவங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். And he can make those bodies very different from each other. அந்த சரீரங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றுக்கொன்று மிகவும் மாறுபட்டதாகவும் அவர் செய்ய முடியும். And at the same time, though there are many bodies, they're actually all like one body. ஆனால் பல சரீரங்கள் இருந்த பொழுதிலும் அவை அனைத்தும் உண்மையில் ஒரே சரீரம் தான். So, spiritual form is quite different from material form. இவ்வாறு ஆன்மீக வடிவம் பௌதிக வடிவத்திலிருந்து மிகவும் மாறுபடுகிறது. And the Supreme Lord, because he has all power, he can manifest these forms to any shape or any number that he wants. பகவானிடம் அனைத்து சக்திகளும் இருப்பதன் காரணத்தினால் எத்தனை வடிவங்களையும் வேறு வேறு விதங்களில் அவற்றை அவரால் படைக்க முடியும். So each particular form also manifests particular qualities. மேலும் அவருடைய ஒவ்வொரு வடிவமும் வேறு வேறு குணங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. So the qualities of Nrsimhadev are quite different from the qualities of Vyasadeva. உதாரணமாக நரசிம்மர் மற்றும் வியாசதேவருக்குள் மிகவும் வேறுபட்ட குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. So according to each particular form, there are particular qualities and then also particular activities. அந்தந்த வடிவத்திற்கு ஏற்ப குணங்களும் செயல்பாடுகளும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. And generally those avatars stick to particular activities. பொதுவாக ஒவ்வொரு அவதாரமும் அவரவருக்கான செயல்பாடுகளை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறார். So we see that Ramchandra kills Ravana and builds a bridge over the ocean, etc. So these are activities of Rama, and Nrsimhadev doesn't do those activities. உதாரணமாக ராமச்சந்திரர் ராவணனை கொல்லுகிறார், சமுத்திரத்துக்கு குறுக்கே பாலம் கட்டுகிறார். இதை போன்ற செயல்கள் ராமர் மட்டுமே செய்கிறார். நரசிம்மதேவர் இவற்றை செய்வதில்லை. So each particular form has particular activities, particular qualities. எனவே பகவானின் ஒவ்வொரு வடிவத்திற்கும் அதற்கென்று குணங்களும் செயல்பாடுகளும் உள்ளன. And those particular forms, qualities, activities will be attractive to particular jivas. ஒவ்வொரு வடிவம், குணம், லீலைகள் ஒவ்வொரு வகையான ஜீவனுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாக அமைகிறது. One can develop a relationship with the Supreme Lord in one form and progress to prema. பகவானுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தோடு உறவை வளர்த்துக் கொண்டு ஒருவர் பிரேமை நிலைக்கு முன்னேறலாம். In this way, the Lord is very affectionate to his devotees and appears in those forms that the devotees prefer. இவ்வாறாக பகவான் பக்தர்களோடு மிகவும் நெருக்கமான அன்பை கொண்டிருக்கிறார். அவரவருடைய அன்பிற்கு ஏற்ப தன்னுடைய வடிவங்களையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். But we also remember that it's not different Supreme Lords. There's only one Supreme Lord, but he has all these different forms with different qualities. அதே சமயம் பரமபுருஷர் பல்வேறு நபர்கள் அல்ல, ஒருவரே தான். ஆனால் பல வடிவங்கள் மூலமாக பலவித குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we can observe that some of these forms are quite limited in their activities and their qualities. மேலும் இவற்றுக்குள் சில வடிவங்கள் மிகவும் குறைந்த அளவில் குணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்துவதை நாம் காண வேண்டும். And they may appear for only a short period of time. மேலும் அவர்களுடைய தோற்றம் மிகவும் குறுகிய காலகட்டத்திற்குள் மட்டுமே அமைந்திருக்கவும் முடியும். Others will show more qualities and they may stay on in earth be present here for a long period of time. மற்ற வடிவங்களோ இன்னும் அதிகமான குணங்களை வெளிப்படுத்தி இந்த ஜட உலகத்தில் அதிக காலம் தோன்றி இருக்கவும் கூடும். And in fact, Vamanadev is the
Manvantara avatar for the whole of Vaivasvata Manvantara. So he will stay for 71 yuga cycles. வாமனதேவர் வைவஸ்வத மனுவின் காலத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் 72 யுக சுழற்சிகள் வரை அவர் தன்னுடைய அவதாரத்தை கொண்டிருக்கிறார். Other forms like Mohini appear and perform one particular pastime and disappear. ஆனால் மோகினி போன்ற அவதாரங்கள் ஒரே ஒரு லீலையை செய்து மறைந்து போகிறார்கள். So, accordingly, we can begin to classify the avatars according to the amount of qualities, the time they spend displaying their activities, etc. இந்த அடிப்படையில் நாம் அவதாரங்களை அவர்கள் எந்த குணங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள், எவ்வளவு காலம் தோன்றி ஜடவுலகில் இருந்தார்கள் என்ற அடிப்படையில் நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். And in this way, then we classify them as, Shaktivesh avatars, Prabhava forms, Vaibhava forms, Paravasta forms, or Purna forms. இதே அடிப்படையில் நாம் அந்த வடிவங்களை சக்தி ஆவேசம், பிரபாவா, வைபவா போன்ற விதத்தில் நாம் வேறு வேறு விதங்களில் வகைப்படுத்த முடியும். And on top we have Krishna. அனைத்திற்கும் உச்சகட்டத்தில் நாம் கிருஷ்ணரை வைக்கிறோம். So he is put in that position because he displays more qualities than the others, more activities than the others. ஏனென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே அனைவரையும் விட அதிகமான குணங்களையும் செயல்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். But we should not think that somehow he existed first and the others were created by him later. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் தான் முதலில் இருந்தார், மற்ற வடிவங்கள் பிறகு அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டன என்று நாம் கருதுவது தவறு. So they're all eternal, they're all one, but because they display different amounts of qualities and activities, etc., we put Krishna at the top and we say he is number one. இந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் நித்தியமானவை, எப்பொழுதும் தோன்றி இருக்கக்கூடியவை. ஆனால் பலவேறு வகையான குணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இவற்றின் அடிப்படையில் நாம் கிருஷ்ணரே அதிக குணங்களையும் செயல்களையும் கொண்டிருப்பதால் அவரை உச்சகட்டத்தில் வைக்கிறோம். Or we say he's avatari, he is the source of all the avatars. அவரை அவதாரி, அதாவது மற்ற அவதாரங்களுக்கு மூல காரணம் என்றும் நாம் கூறுகிறோம். So therefore, when we use these words like source and cause, etc., we can't take them literally. எனவே இந்த மூலம், காரணம் போன்ற பதங்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அதை அந்த உள்ளபடியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. We may also speak that Krishna creates the jivas, but actually he never creates them because they're also eternal. கிருஷ்ணர் ஜீவர்களை உண்டாக்கினார் என்று கூறுவதும் தவறு, ஏனென்றால் ஜீவர்களும் நித்தியமானவர்கள். So, therefore, we put Krishna at the top because of his manifestation of all wonderful qualities. கிருஷ்ணரை உச்சகட்டத்தில் வைப்பதற்கான காரணம் அவரே அனைத்து அற்புதமான குணங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். And because all the other forms will display less qualities, therefore we say they expand from him. They are amsas. மற்ற வடிவங்கள் குறைவான குணங்களை வெளிப்படுத்துவதன் காரணமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றுவதாகவும் அவருடைய அம்சமாகவும் நாம் கூறுகிறோம். So amsa literally means part. அம்சா என்றால் ஒரு பகுதி என்பது பொருள். So the other forms are called amsa because they display partial qualities. மற்ற வடிவங்கள் கிருஷ்ணருடைய குணங்களில் சிலவற்றை மட்டும் வெளிப்படுத்துவதன் காரணமாக அவர்களை அம்சம் என்கிறோம். Of course, we also call the jiva amsa. ஜீவனையும் கூட நாம் அம்சம் என்று தான் கூறுகிறோம். He also displays some qualities like Supreme Lord. ஜீவனும் பரமபுருஷ பகவானுடைய சில குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So he's eternal, he's conscious, he's a doer, etc. நித்தியமானவர், உணர்வுள்ளவர், செயல்களை செய்யக்கூடியவர் போன்று. But his manifestation of qualities is much less than the avatar forms. ஆனால் அவர் வெளிப்படுத்தும் குணங்களோ அவதார வடிவங்களை விட மிக மிக குறைந்தவை. So we call these jivas vibhinamsa. எனவே ஜீவர்களை விபின்னாம்சம் என்று அழைக்கிறோம். Which Prabhupada translates as separated parts.
அதாவது பகவானிலிருந்து பிரிந்த பகுதிகள் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். which means quite different. Even though they are amsa with similar qualities, they're also quite different. அதாவது அவர்கள் மிகவும் மாறுபட்டவர்கள், பகவானுடைய குணங்களை கொண்டிருந்த பொழுதிலும் கூட பகவானிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டவர்கள் என்பது பொருள். And one of the main differences is that the jiva be subjected to maya. முக்கியமான வேற்றுமை என்னவென்றால் ஜீவாத்மா மாயைக்கு உட்படுகிறார். Whereas the other expansions, the avatar forms, never fall under maya. மற்ற விரிவங்கங்களோ அவதாரங்களோ மாயைக்கு உட்படுவதில்லை. So they are called amsa because they show partial features, but they're called sva amsa. எனவே அவதாரங்கள் அம்சங்கள், அதாவது ஸ்வ அம்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களும் பகவானுடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். Swa meaning his own. ஸ்வ என்றால் பகவானுக்கே சொந்தமான என்பது பொருள். Which means they are not so different. அதாவது அவர்கள் பகவானிலிருந்து அதிகமாக வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. So similar qualities, quite similar. Not as different as the jiva's qualities, but they also have partial qualities. பகவானை ஒத்த குணங்களை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனாலும் ஒரு பகுதியை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் ஜீவர்களைப் போல மிக குறைந்த சக்திகளை அவர்கள் கொண்டிருக்கவில்லை. So when they perform their pastimes with their devotees, they show partial qualities. எனவே பக்தர்களோடு லீலைகளை புரியும் பொழுது அவர்கள் சில குணங்களை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். They show strength, but not as much strength as Krishna. பலத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது கிருஷ்ணர் அளவுக்கு பலத்தை அவர்கள் காண்பிப்பதில்லை. They'll show mercy, but not as much mercy as Krishna. அவர்கள் காட்டும் கருணையும் கிருஷ்ணர் அளவுக்கு அந்த அதிகமான கருணையை அவர்கள் காட்டுவதில்லை. So I mentioned the other day that the Vishnu avatars, they will kill a demon and he doesn't go to hell. So by mercy, he can enjoy the material world without getting punishment. முன்பு நான் கூறினேன், விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் ஒரு நபரை கொல்லும் பொழுது அவர்கள் நரகத்துக்கு செல்வதில்லை. எனவே அத்தகைய துன்பங்களை அவர்கள் அனுபவிப்பதிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். இது ஒரு கருணை. When Krishna kills a demon, he may give him liberation or a form in the spiritual world. So more mercy. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு அசுரனை கொல்லும் பொழுது அவர் முக்தியையோ அல்லது ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு வடிவத்தையோ பெறுகிறார். எனவே இது அதிகமான கருணை என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So we know from the story of Ambarish and Durvasa and the Supreme Lord that the Supreme Lord is under the control of his devotee. அம்பரீஷர் துர்வாசர் இந்த சரித்திரத்திலிருந்து நாம் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வருகிறார் என்பதையும் பார்க்கிறோம். So Vishnu is controlled by his devotee. விஷ்ணு அவர் பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். Krishna is also controlled by his devotee. கிருஷ்ணரும் பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். But we see that Krishna is more controlled by his devotee. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் பக்தரால் மேலும் அதிகமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார் என்று கூறுகிறோம். And therefore we see Krishna getting punished by Mother Yasoda. எனவேதான் கிருஷ்ணர் தாய் யசோதாவினால் தண்டிக்கப்படுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம். So in other words, Krishna shows similar qualities as the avatars, but to a greater degree. அதாவது மற்ற அவதாரங்களை ஒத்த குணங்களை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தினாலும் இன்னும் அதிகமான உச்சக்கட்டத்திற்கு அவற்றை காண்பிக்கிறார். And then there are some special qualities. மேலும் அவருக்கென்று சில விசேஷ குணங்களும் உள்ளது. So Rupa Goswami points out 4 types of sweetness in Krishna. ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணருடைய 4 வகையான மாதுரியங்களை கூறுகிறார். And that sweetness does not manifest in the other forms. அந்த இனிமையை வேறு எந்த வடிவமும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So all the forms are eternal and beautiful. பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களும் நித்தியமானவை, அழகானவை. So Vraha and Nrsimhadev are spiritual, so obviously they are beautiful. நரசிம்மரும் வராகதேவரும் கூட ஆன்மீகமானவர்கள், எனவே அழகானவர். But
Krishna's beauty is very different. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய அழகு இவற்றிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டது. He has Madhurya Rupa, very sweet beauty. அவருடைய வடிவம் மாதுரிய ரூபம், அதாவது மிக இனிமையான அழகு. So when you see Krishna, you forget that he is Supreme Lord, and you simply have affection for him as a small child. கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை மறந்து போகிறோம். ஒரு அழகான ஒரு இளம் குழந்தையின் மீது உண்டாகக்கூடிய பாசம் நமக்கு உண்டாகிறது. So we don't see that in the other forms of the Lord. இந்த தன்மையை பகவானுடைய இதர வடிவங்களில் நாம் காண்பதில்லை. So in this way, Krishna has, he shows all the qualities more than the other forms, and some very special qualities as well. இவ்விதமாக மற்ற வடிவங்களை விட குணங்களை அதிகமாக வெளிப்படுத்தும் அதே சமயத்தில் அவருக்கென்று விசேஷமான குணங்களும் உள்ளன. So because the forms are one, we can say that all the forms must have all the qualities. That is true. வடிவங்கள் அனைத்தும் ஒருவரே என்று கூறும் பொழுது அனைத்து வடிவங்களுக்கும் அனைத்து குணங்களும் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கூறுவோம். அதுவும் உண்மைதான். But in the particular form, like Nrsimhadev or Rama, they will not display all of those qualities. ஆனால் நரசிம்மர், ராமர் போன்ற வடிவங்களில் வரும்பொழுது அனைத்து குணங்களையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So when we see Rama or we see Nrsimhadev, we don't forget he is Supreme Lord. We remember he is Supreme Lord. எனவே ராமரையோ நரசிம்மரையோ பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை நாம் மறப்பதில்லை. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் தான். So in particular form, though we can say they're all one Supreme Lord, and Supreme Lord has all the qualities, in the particular form, they will not manifest. எனவே பரமபுருஷ பகவானிடம் அனைத்து குணங்களும் உள்ளன, அவருடைய வடிவங்களிலும் உள்ளன என்று கூறும் அதே சமயத்தில் அந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் அனைத்து குணங்களையும் காண்பிப்பதில்லை. But in any case, Bhagavatam is pointing out that Krishna will manifest the most qualities, and therefore he's put in the topmost position. எப்படி ஆயினும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அனைத்து குணங்களையும் மிக உச்சக்கட்ட அளவில் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்றும் அதன் காரணமாக அவரை மிக உயர்ந்த நிலையில் வைக்கிறோம் என்பதையும் விளக்குகிறது. So here Balaram and Krishna are mentioned together. இங்கே பலராமரும் கிருஷ்ணரும் ஒரே சமயத்தில் கூறப்படுகிறார்கள். But as Prabhupada explains in the purport, of course they're both Bhagavan, but Krishna is supreme and Balaram is expansion. பிரபுபாதர் கூறுவார், கிருஷ்ணர் பலராமர் இருவரும் ஒருவரே, ஆனாலும் கூட பலராமர் கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் என்று பிரபுபாதர் கூறுவார். So of course Balaram looks very much like Krishna. பலராமர் கிருஷ்ணரை போலவே காட்சியளிக்கிறார். And he has similar powers to Krishna. சக்திகளும் கிருஷ்ணருக்கு ஒத்தவையாக அமைந்திருக்கின்றன. But slightly less. ஆனால் சிறிது குறைவு. And therefore Krishna was able to bewilder Balaram for 1 year when he became all the calves and cowherd boys. And even Balaram didn't know. எனவே அனைத்து கன்றுக்குட்டிகளாகவும் கோப்பர்களாகவும் கிருஷ்ணர் மாறிய பொழுது ஒரு ஆண்டு காலம் முழுவதும் பலராமரை மாயைக்குள் ஆழ்த்தினார். So therefore we put Krishna at the top and Balaram second, and then all the other forms less. எனவே கிருஷ்ணரை முதல் கட்டத்திலும் அடுத்ததாக பலராமரையும் மற்ற அவதாரங்களை அவருக்கும் கீழ்ப்பட்ட நிலையில் வைக்கிறோம். So to distinguish the special position of Krishna, we call him Swayam Bhagavan. கிருஷ்ணருடைய இந்த விசேஷமான தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவரை ஸ்வயம் பகவான் என்று கூறுகிறோம். And this will be mentioned a few verses later. இது சில ஸ்லோகங்களுக்கு பின்னால் வரப்போகிறது. Okay. In Vrindavan, Krishna and Balaram, both of them killed many demons. When Balaram killed a demon, or they get liberation? Did he? In Vrindavan, Krishna and Balaram killed many demons. Yeah.
when Balaram killed a demon, those demons get liberation as Krishna liberated others. It's not mentioned, so that we could say probably not. But and of course, Balaram also kills demons, but much less than Krishna. பலராமரால் கொல்லப்பட்ட அசுரர்களும் முக்தி அடைந்தார்களா என்ற கேள்விக்கு இதை பற்றி விளக்கப்படவில்லை. ஆனாலும் பலராமரால் கொல்லப்பட்ட அசுரர்கள் மிக குறைவே. But with Krishna specifically mentioned, he kills Aghasura. Aghasura merges into Krishna's body, or Shishupal merges into Krishna's body, etc. So we have very particular descriptions of Krishna. So that distinguishes them from even Balaram. கிருஷ்ணரின் விஷயத்தில் இந்த விஷயங்கள் தெளிவாக கூறப்படுகின்றன. அகாசுரனையோ சிசுபாலனையோ பகவான் கொன்ற பொழுது அவர்களுடைய ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய வடிவத்திற்குள் சென்று நின்றதை பார்க்க முடிந்தது. இந்த விதத்தில் கிருஷ்ணருடைய செயல்பாடுகள் வேறுபடுத்தி காண்பிக்கப்படுகின்றன. Is Balaram considered as a Purna avatar or not, Maharaj? Oh, well, Balaramar Purna avatar. In the Lagu Bhagavatamrita, among the Purna forms, Rupa Goswami mentions Krishna, Rama, and Narasimha. பூர்ண அவதாரங்களை ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடும் பொழுது கிருஷ்ணர், ராமர் மற்றும் நரசிம்மரை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறார். And he actually puts Balaram in a lesser category. பலராமரை சிறிது குறைந்த இடத்தில் அவர் வைக்கிறார். At the same time, as we see here and in other places like Chaitanya Charitamrita, he's considered to be the first expansion, so we would expect to be near the top. ஆனால் இங்கும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் போன்ற சில நூல்களிலும் கிருஷ்ணருடைய நேரடியான விரிவங்கம் என்னும் விதத்தில் அவர் உச்சக்கட்டத்தில் வைக்கப்படுகிறார். However, because he takes a less prominent role than Krishna, even in the Bhagavatam, he only kills a few demons and few pastimes are mentioned, not so much. Therefore, his role does not seem to be so prominent. ஆனால் கிருஷ்ணரை விட குறைவான குணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் அவர் வெளிப்படுத்துவதனாலும் அவருடைய லீலைகள் சில அசுரர்களை கொல்வது மிகவும் குறைந்த அளவில் காணப்படுவதனாலும் பாகவதத்திலும் அவரை ஒரு படி குறைவாகவே நாம் மதிப்பிடுகிறோம். And from a general point of view, then he is put in a lesser position. எனவே பொதுப்படையாக பார்க்கும்போது அவர் கிருஷ்ணரை விட ஒரு குறைந்த தளத்தில் தான் வைக்கப்படுகிறார். But from another point of view, from the point of view of Krishna, we can put him in the second position. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய கோணத்திலிருந்து பார்ப்போமானால் அவர் இரண்டாவது இடத்தில் வருகிறார். Because like Krishna, he manifests all rasas. ஏனென்றால் கிருஷ்ணரை போலவே அவரும் அனைத்து ரசங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். And in Vrindavan, just like Krishna, everything is Madhurya. கிருஷ்ணரை போலவே அவருடைய லீலைகள் அனைத்திலும் மாதுரியம் அமைந்திருக்கிறது. All the forms of the Lord are eternal. If that be the case, for example, Narasimha assumed a particular form in order to offer the half man, half line, in order to keep up the word of Brahma and protect Prahlad. So, if the forms are eternal, how to appreciate that he assumed a particular form? Similarly, in the case of Varaha also, he assumes a particular form for a particular person. They are eternal, but they assume a particular form for a particular purpose. How to properly appreciate it? பகவானுடைய வடிவங்கள் நித்தியமானவை என்றும் கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் பிரம்மாவனுடைய வரத்தை காப்பாற்றும் பொருட்டு அவர் நரசிம்மராக வடிவம் எடுத்தார், அல்லது வராக வடிவமும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக பகவான் எடுத்துக்கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது. இவற்றில் உள்ள முரண்பாட்டை விளக்க வேண்டும். As in the case of Krishna, Krishna appears to be born and appears in the material world, but we know that he actually exists eternally in the spiritual world. கிருஷ்ணர் ஜட உலகத்தில் ஒரு தாயின் கர்ப்பத்தில் தோன்றுவதாக தோன்றினாலும் கூட அவர் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So, the forms of the Lord will appear within the material world. எனவே பகவானுடைய வடிவங்கள் ஜட உலகத்தில் தோன்றுகின்றன. And of course, material world is subject to time. ஜட உலகம் காலத்திற்கு உட்பட்டது. So when the form appears within the material world, then we say, okay, the Lord has appeared in so and so time, particular time.
எனவே பகவானுடைய வடிவம் இந்த ஜட உலகத்தில் நமது காட்சிக்கு வரும்பொழுது பகவான் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றினார் என்று நாம் கூறுகிறோம். So in other words, his appearance has a beginning within a particular universe. அதாவது பகவானுடைய தோற்றம் ஒரு பிரபஞ்சத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நிகழ்கிறது. But it's just like a person coming into a house and going out of the house and going into another house and going out of that house. This person is eternal. Krishna is eternal, but he goes into one universe, goes out, goes into another universe, goes out. ஆனால் இது ஒரு நபர் ஒரு வீட்டுக்குள் வருவது, பிறகு வெளிச்செல்வது, மற்றொரு வீட்டுக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்து வெளிவருவது, இதை போன்றுதான் பகவான் கிருஷ்ணரும் வேறு பிரபஞ்சங்களில் வேறு காலகட்டங்களில் தோன்றி மறைகிறார். So from our point of view, therefore, we're subject to time. We think of the Lord in terms of time also, but he's actually beyond time. எனவே நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் நாம் காலத்திற்கு உட்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் பகவானையும் காலத்திற்கு உட்பட்டவராக நாம் காண்கிறோம். ஆனால் இது உண்மை அல்ல. Online, please. Hare Krishna Maharaj, this is your servant Gauramandal Das. We had about 120 devotees have joined online. There is a question from Jeevan Gaurahari Prabhu. When demigods and demons churned the milk ocean, Airavata, elephant and Lakshmi and many more personalities appeared and apparently seemed to appear for first time. How to understand it? பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது ஐராவதம், லக்ஷ்மி தேவி போன்றவர்கள் தோன்றினார்கள். எனவே அப்பொழுதுதான் அவர்கள் உண்டானதை போல தோன்றுகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? How to understand that? Well, just like all these forms, Matsya is appearing also, but he's actually eternal. இதே போலத்தான் மத்ஸ்யரும் உண்டாவதாக நமக்கு தோன்றினாலும் அவர் நித்தியமானவர். However, this form of Lakshmi, if you look closely, is an expansion. ஆனால் இந்த லக்ஷ்மியை நாம் கூர்ந்து பார்ப்போமானால் அவர் ஒரு விரிவங்கமாவார். As we know, there's an expansion of Lakshmi in the material world, the one that produces money from her hands. லக்ஷ்மி தேவியின் விரிவங்கமாக ஜட உலகத்தில் அவர் தன்னுடைய கரங்களிலிருந்து காசுகளை கொட்டுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So we can say she's actually one of those expansions of the real Lakshmi in the spiritual world who people worship for material reasons. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லக்ஷ்மியைத்தான் மக்கள் பொருளுக்காக பிரார்த்திக்கிறார்கள். அந்த விரிவங்கம் தான் அந்த பார்க்கடலில் தோன்றியது என்று நாம் அறிகிறோம். Thank you Maharaj. There are no more questions online.